Вітаю, вітаю. Ми зараз ще трошки почекаємо, поки до нас приєднається Катрін. І тоді будемо починати наш сторітайм. Вітаю, вітаю. Hi, Marianne. Hello, hello. Marianna. How are you doing? Is it Marianna? Yes, that's Marianna. Okay, hi. That's okay. Hi. Hello. Give Hi. me just a second. Hi, Lina. Hi, Masha, and everybody. That's me today. Hello. It's a bit Are you chilly. cold? Is your head cold? Yeah, it's getting more and more chilly here in California even. Yeah, I know. I have my heat on. Yeah, we are like true North California. It's like Yeah. Northern California. We have our hats on, we have our sweaters on. Sweater. Привіт усім! У нас тут трішки прохолодніше стало, ніж було, тому я зараз в шапці, в светрі, і мені так буде трішки тепліше, я сподіваюся. I read it snowing in Ukraine. Так, хто в Україні сьогодні пішов сніг? Ой-ой-ой. I wonder if it is a beautiful snow or if it is the not so beautiful and snow. Це був у вас красивий сніг чи такий, не дуже красивий? Wet. Is it what? Wet. Wet snowy. Red snow? Wet snow, так. Oh, wet. Ooh, cold. Yeah, and wet. So that's like Yeah, I know. Fluffy, Christmassy style, but the one that sticks to your everything. Oh no. Не різдвяний сніжок пухнастий, а такий, який прилипає тобі до всього. I think in Ukrainian this type of snow names slota. Lota? Yeah, like in other languages who have lots of different kinds of snow, we have different names for different kinds of snow as well. So yeah. the wet snow is slota, for what I know. Ugh, that should be interesting to be in a place with snow, because we still do not have any here in San Francisco. It doesn't snow in San Francisco. Well, у Сан-Франциско зараз снігу нема. However, I have read the historical documents that it was snowing in San Francisco about 100 years ago. Oh, no, it actually snowed when I was a little girl, but it didn't stick very much. Yeah, it was One like day when I was a little girl, there was snow.
Wow. Yeah, but it was just a little, you saw it on the grass in people's houses. Yeah. Колись давно-давно, навіть у Сан-Франциско, навіть у Північній Каліфорнії, був теж сніг, але він був зовсім недовго, і він дуже швидко розтанув. Well, that's interesting. For what I know, could be a little bit of like, how to call it, the kind of ice on the ground. Yeah. If the weather goes even chillier, even more chilly than today. And last We time call it frost in English. The what? Frost equals frost, okay. ice So on yeah, the for Ukrainian ground and on frost, cars. if it's frost in the air, it's moroz, and if it's frost on something, it is more like ожеледиця. If it is a frosty ground and you need to walk on something and it's covered with ice, then it's ожеледиця. And sometimes it calls any, one of those really tricky words that could be started with e. Or sometimes it is ini with e, and sometimes it's any with a. So it depends on the region where we are talking Ukrainian. So yeah, we are getting into the winter, into the chilly weather. Ми йдемо до холодної зими. Okay. So I see that we have 2 interesting books today and one more that I requested from before. Я знаю, що ми сьогодні маємо 2 книжки цікаві на сьогодні і одну, яку я починала просити ще раніше. And first I will do the introductory part, okay? Тож спочатку я зроблю наше вступне слово, що я всіх нас вітаю на Storytime. Я дуже-дуже втішена, що ви всі маєте змогу до нас прийти. Storytime – це час, коли ми читаємо казки англійською, коли ми співаємо пісеньки і розважаємося, трошки вчимо англійську мову. Сьогодні читати нам буде Кетрін, наша гостя з міста Сан-Рафаель, це в Каліфорнії, а перекладати буду я, Маріанна. І я хочу нагадати всім, що це в нас записується і пізніше буде викладено на каналі в Ютубі. Тож, якщо ви не хочете, щоб ваше лице потрапило в YouTube, ви можете вимкнути камеру. І якщо ви хочете, щоб ми вас називали якось інакше, якщо ви не хочете, щоб в YouTube потрапило ваше ім'я, прізвище, ви також можете себе переназвати. Okay, so that was our introductory part, that Storytimes is just for fun, and that I'm really happy that everybody came to this story time today, despite all the troubles that we have in Ukraine right now, and that this story time will be recorded, and that you can rename yourself and you can turn off your camera. It's like somebody's coming in. Yeah, we still have somebody coming in. У нас досі ще є люди, які до нас приєднуються. Вітаємо, вітаємо вас. Welcome, welcome to Storytime. Hello. And I will do this. And I will make you a co-host right now. Thank you. Yeah, last week I couldn't see myself on the big screen. Oh, do you see yourself right now? Yeah, I do today. But last week I was up in like a little box and I was worried, but you told me that you could see. So sometimes it is like a different modes. Це інколи буває, що spotlight на того, хто говорить. So the person who is speaking is spotlighted and gets this big picture for everybody. А інколи буває так, що я можу зробити одного, хто читає, spotlighted for everyone, зробити йому цей spotlight, виокремлення для всіх, for all the time. Even when I am speaking right now, навіть коли я зараз говорю, I am in this smaller screen up above on my laptop. Right. Зараз, коли я говорю, я на маленькому екрані вгорі. And Katharine, you are on the bigger screen. That's right. So yeah, I think it makes me feel like I know they can see the book. That's what I was worried about, you know. Okay, I'm going to do a test. Okay. I moved my chair a little bit
So I want everyone to tell me if they can see well enough right now. Okay, ми бачимо книжку. Yeah, I see it, but maybe you need to move it a little bit closer to yourself because it is a little bit cropped up and down. Closer to yourself. Closer to me? I thought No, the book, not the camera. Oh. The book closer to me? Yeah, yeah, this is great. Yeah, we see the top and the bottom. Good. Okay. Are we ready for our first book, everybody? Так, чи ми готові на першу книжку? Так? Yeah? Ура! Thumbs up. Ready for first book? Thumbs up. All right, here we go. All right. Our first book is called Marty. Так, наша перша книжка називається «Марті». Написали are the authors Rachel Noble і намалювала Zoe Abbott. Yeah, we haven't been very good about our authors, have we? And I will be copying the book in the chat. Я буду копіювати книжку в чат для того, щоб ми могли її читати теж. So this is Marty. Marty is a Martian. He lives on Earth now. Це Марті. Марті – марсіанин. Він зараз живе на планеті Земля. You have never noticed Marty before because he is undercover. І ви ніколи раніше не помічали Марті, бо він завжди був замаскований. Look at all the different disguises that Marty wears. Wow. I see the kimono disguise. Я бачу, як він передягнений в кімоно. He's a skateboarder and he's a drummer. Oh, I see mostly the kimono one, the sand beach one, and the... Yeah, now I see all of them. Thank you. Зараз я бачу їх усі. Я бачу і того, хто в кімоно, і того, хто грає на барабанах, і того, хто на скейті. I like all of them. Me too. He's watching, learning, and laughing. Так, він дивиться, вивчає все і сміється. Marty is a master of disguises. Look at his wardrobe of costumes. Marty can fool anyone. Марті – це майстер з переодягання. Він може обдурити будь-кого. Подивіться, скільки в нього багато різних костюмів. Ух. He is looking for a job at a cafe. Оу. Він шукає собі роботу в кав'ярні. It has to be this way because if he was discovered, this would happen. Йому потрібно бути перевдягненим так, тому що якщо раптом його викриють, то трапиться ось що. So that's not Marty who is screaming. No, it's all the people who are... Це не Марті кричить, це всі люди кричать. Oh, they are so terrified of him. They are afraid because they can tell he's a Martian when he takes off his hat and his pretend beard. Так, вони можуть, люди кричать від жаху, бо вони бачать, що це марсіанин із його ріжками і бородою, яка є несправжньою. Sometimes Marty feels a little lonely, but he knows he's not the only one. Інколи Марті почувається трошки одиноким, але він знає, що він не сам.
One day, Marty saw other people in disguises too. It was a costume parade. Одного дня Марті побачив інших людей теж в костюмах. Це був бал-маскарад, парад-маскарад. That night, Marty couldn't find the perfect costume. Bad, and mad, and sad, and too small. In fact, none of his outfits felt right anymore. He decided it was time to be inventive, creative, cutting edge. Того вечора Марті ніяк не міг знайти найкращий ідеальний костюм. О, поганий, сердитий, сумний і надто малий. Насправді, жоден з його костюмів не відчувався таким, який мав би бути правильним цього разу. І він вирішив, що час бути креативним, час вигадати щось нове і щось супер таке, що на вістрі нашої моди. The problem was creativity attracts attention. This was not a disguise. Marty did not blend in. This made him stand out. Everyone's looking at me and I kind of like it. Але проблема була в тому, що така креативність привертає увагу. Це вже було не маскування. Марті тепер не змішувався з натовпом. Ні, він з нього ніби виштовхувався, він виокремлювався з натовпу. І всі дивляться на мене. І мені це свого роду подобається. Marty is a rock and roll star. Вау. Марті перевдягнувся в зірку рок-н-ролу. But it was a problem. Curiosity turned into suspicion. Suspicion turned into investigation. Investigation turned into... Так, але в цьому була певна проблема, бо цікавість перетворилася на підозру, а підозра переросла в розслідування, а розслідування привело до того, що... It's an alien. I prefer Martian, actually, said Marty. Це прибулець. Мені більше подобається назва марсіанин, власне, сказав Марті. Poor Marty. His cover was blown. Well, hey, I'm Jake. I'm Marty. You know I'm a Martian, right? Yeah, I've seen you at the cafe. Marty smiled. Extra marshmallows. That's me. Don't worry. I think we can fix this. Follow me, said Jake. We need to find you the right place so you can be you. Бідний Марті. Його маскування було викрито. Гей, а я Джейк, а я Марті. Ти ж знаєш, що я марсіанин, правда? Так, я бачив тебе в кафе. Марті посміхнувся. Додаткові зефіринки. Так, це я. Не хвилюйся, я можу все полагодити. Іди за мною, сказав Джейк. Нам треба знайти для тебе таке місце, де ти міг би бути собою. Wonder what Jake is going to do. This is my friend Marty. Oh, an alien? Oh, he prefers Martian, actually, Mom. Oh, and he needs a safe place, said Jake. I see, said Mom.
it was settled. Це мій друг Марті. Прибулець? Він більше любить назву марсіанин, власне кажучи, мамо. О, зрозуміло. Йому потрібне якесь безпечне місце, сказав Джейк. А, бачу, сказала мама. І так воно все й владналося. Marty is no longer undercover. He's still watching, learning. Марті більше вже не маскується і не перевдягається. Він і досі спостерігає за всім, вчиться всьому. It's like Marty got to go to school and laughing. Oh, І також сміється. this is Marty. Marty is a Martian and a whole lot of other things. His home is Earth now with his friends. Це Марті. Марті – марсіанин, а також багато всього іншого. Зараз його домом є Земля. Земля і багато-багато друзів на ній. And that's the end of the Marty story. Thank you. Це кінець історії про Марті. Okay, I see we have a hand up. Я бачу, що в нас є Good. піднята I think, рука. yeah, we could Дімо. talk a little bit about this. Так, Дімо? Ви хочете щось А я сказати? хочу вам показать моего котенка. Oh, he wants to show us his kitten. Let's see. Oh, hi, kitty. Hi, Kitty. Привіт, Я ему кошенятка. назвала Мурка. Твого котика звати Мурка? Да, это кошечка. У меня с Карпат, у нас еще взрослая есть. Только О. она бьет эту, и она родителей. А это моя. Okay, so this kitten, it's a she cat and her name is Murka. Murka. Murka, yeah, from the Она из Ukrainian Карпат у меня mur взялась, to purr. ее подкинули нам в гостиницу. Oh, Yeah, and it's Dima's cat because they have another one, an Giant. older one, but that's his parents' cat. But Murka is Oh. only for him. Thank you for showing us your little kitty. Thank you so much. Okay, and shall we do the next book, or would we like to do the Zoom 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 song first? Чи ми зараз перейдемо до пісні Zoom Zoom Zoom, чи ми почитаємо наступну книгу? Yeah, let's do a song. Is that one of the ones I sent you? Zoom, zoom, zoom. Yeah, we already did it, I think. Well, I haven't done it, so I can do it. Yeah, First ми вже time. робили колись Zoom 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 пісню. Я зараз пошукаю слова для тих, хто їх не бачив. І ми зараз спробуємо. Так, yeah, I have found the Zoom 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 lyrics. Give me a second so that it will. Yeah, wonderful. So, оскільки у нас була книжка про Марс, ми знову зробимо про Марс. It's a song with some movements. Це пісня трошки із рухами. And I already copied the words in the chat. Thank you, thank you. So yeah, you can do this with your hands. You can do this Дякую, with your little. дякую. A zoom, it means zoom, zoom, zoom. It means like shuk, 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 we're going somewhere really quick. Zoom, zoom, zoom означає ми кудись йдемо. Отже, it goes like this. Zoom, 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 we're going to the moon. Zoom, 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 we're going to the moon. If you want to share the trip, climb into my rocket ship. Zoom, 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 we're going to the moon. In 5, 4, 3, 2, 1. Blast off!
That's a cute song. It goes with The Martian. Yeah. But Marty wants to stay on the earth with his new friend, Jake. Yeah, but zoom, 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 we're going to the Mars. It doesn't rhyme well. Zoom, 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 ми летимо на Марс, воно трошки не рифмується. Right. Yeah. But I like this song very, very much. Мені ця пісня дуже-дуже подобалась, and I see that somebody asks for another book. So, shall we do the zoom, zoom, zoom song once again? Or shall we go to the next book? Як нам? Краще ще раз поспівати zoom, 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 чи переходити до наступної книжки? Поспівати? Чи переходити до книжки? Book. Book. Okay. Book. Okay. Okay. Lena wants a zoom, zoom, zoom song. Angelica wants the book. So we can do another time the zoom, zoom, zoom song after this book again. Okay. Everybody ready? Let's do the book and then Ready? again. Thumbs up. Ready? Ready. Ready? Okay, I'm ready too. Okay. This book is called Good Night World. Oh, ця книжка називається «На добраніч увесь світ». Good night, world. It's time for bed. It's time for me to rest my head. Добраніч, світ. Час іти до ліжка. Час мені вже покласти свою голову на подушку. Elsewhere in the world, it's light. It's morning there, but here it's night. Десь на світі зараз ясний день. Там, можливо, ранок, але над нами зараз ніч. Good night, sun and other stars. Good night, Saturn, Venus, Mars. Добраніч, Сонце та інші зірки. Добраніч, Сатурне, Венеро і Марс. Turning earth, good night to you. Добраніч, земле, яка крутиться довкола себе. Uh-oh, I think I skipped a page. Okay, sorry. This is the picture for turning earth, good night to you. I Ooh. skipped it. It's really turning. Це справді земля крутиться і Yeah, it's крутиться. turning. The earth is turning. Now we'll go to this one. Good night, deserts, pink and blue. На добраніч пустелі, рожеві і сині. Ooh, that's a pretty one. Good night, mountains, capped in white. Добраніч, гори у білих шапках. Oceans breaking waves. Good night. І хвилі океану високі, і вам теж на добраніч. These are very cute monkeys. Good night, canopies of green. Добраніч, зелені листя лісів. Або зелений палас лісів. Good night, rocky, gurgling stream. І на добраніч струмок, вкритий камінням і шумливий.
animals and birds. Good night. Тварини і пташки. На добраніч. Roads that twist and bend. Sleep tight. Дороги, які крутяться і збиваються. Гарно вам поспати. Good night, street and yard and house. Добраніч, вулиця, і садок, і будинок. Good night, rabbit, squirrels, mouse. На добраніч, кролику, і білки, і мишко. Good night, sister, brother, friends. Close your eyes as daytime ends. На добраніч, сестричко, братику і всі друзі. Закривайте вже очі, бо вже настає ніч. Good night, world, as darkness brings. Добраніч, світе, поки ніч тобі приносить. Sweet dreams to every living thing. Солодкі сни для кожної істоти. Now we can say good night around the world in different languages. Oh, okay. So I can say some that I know, like buenas noches is Espanol. Мгм. Good Nacht is German. Bonne nuit is French. And buonanotte is Italiano. Мгм. Those are Yeah. the ones I know, but you can teach me how to say good night in Ukrainian. Yeah, I will try to unmute everybody. Зараз я спробую всім зробити unmute. And we can say how it will be. Ми скажемо, як ми бажаємо гарної ночі українською. На добраніч. На добраніч. На добраніч, так. Can someone put it in the chat for me so I can learn Yeah. it? Na dobranich? Yeah. That means we wish you good night, actually. Na dobranich. Yeah, so That's right. niche means night, because that's this word that goes from our Indo-European, and it goes similar to Ukrainian and to English. Niche, night, niche. Dobra, it means good or kind to someone. Dobra niche, it means good night or kind night. And the na part, it means for you, actually. Na dobranich, it would be, we wish a kind and good night for you. That's nice. Na dobranich. Na dobranich. Does anybody speak these other languages? We have Japanese and Greek and Vietnamese and Hebrew. That's a lot of languages. I see Chinese there on the very bottom. Yeah. That's cool. And I probably can read the Japanese. Oyasumi. Oyasumi. Yeah, you read Japanese. A little bit. How about if all the kids say good night in English to practice? Ми можемо всі сказати англійською good night, щоб попрактикуватись. Good night. And Good night. Good night. Good night.
Good Yeah. night. And Да. if Good we night. say the wishing some dreams to somebody, якщо ми побажаємо комусь снів, so in English it would be Sweet dreams. sweet dreams. Sweet dreams. Sweet dreams. Sweet dreams. And Sweet in Ukrainian dreams. it's солодких снів. Uh-oh. Can you write that for me? So it's literally means sweet dreams in Ukrainian because сон, снів, that means dreams. And солодких, it means sweet. So again, it is not the nominative that I present you sweet dreams, but I wish to you sweet dreams. So солодких снів. Can we all say that together? The sweet dreams part In Ukrainian. in And Ukrainian. Okay. Солодких Sneeze. снів. So Солодких снів. And do you have any interesting kinds of wishing good dreams to somebody you love? Because, no? Because when I was little, that was най тобі насняться рожеві поросята. So I wish you to dream about little pink piggies. And maybe somebody else can find an interesting way to wish somebody peaceful dreams about something. Прошу. We back? Oh, I see Maria. Yeah, Maria. She's muted. Yeah, I'm asking you to unmute. Я намагаюся попросити unmute до Марії. Вмикнути мікрофончик. Okay. It looks like Maria will be in a minute back. Може, ще хто-небудь хоче розказати, як зробити, як ви бажаєте солодких снів іншим? Good night. Good night, yeah. Гарної ночі. And Good. if we will go creative, like with the little pink piggies, якщо ми трошки придумаємо щось цікаве, як з маленькими рожевими поросятками. Единороги скакают по облакам, а лжени скакают с радуги. Wow, that's an interesting wish to see the unicorns in the skies and the rainbows and the clouds. Cool. I'm putting it in English right now. Yeah, little pink piggies. I like that, to see unicorns in the skies and the rainbows and the clouds. I like that. And let's put the sweet dreams again. Masha has her hand up. Dreams. Or his hand. There Так, is a. Маша? Ну да. Прошу. Я кажу, ще Цей? Поросята и единороги вместе с little piggies. поляками прыгают по облакам. А они скакают с радуги. Сказочным единороги. Okay. We have another one with piggies and unicorns. Марія. Я бачу, Марія, ви казали теж. Ви хочете щось розказати? Хорошо. Так? Хорошо. Looks like they have some trouble with something other. And who wanted else? Again? Okay. Маленькие поросятка, как на радужных единорогах,
А ты скачешь сзади них на слоне. So little piggies and rainbow unicorns, and you will be behind them on a big elephant. That's an interesting one. And I recall the Twinkle Twinkle Lullaby that we again can do with some movements. Я пам'ятаю, що є пісня Twinkle Twinkle, і ми її теж робили із рухами. So we can try to do this one if you wish. Or we can repeat the zoom, zoom, zoom. Who wants the twinkle, twinkle? Please put hearts. Будь ласка, хто хоче Twinkle, Twinkle пісню, можете поставити сердечка, or you can put heart in your emotions. Or who wants to say the zoom, zoom, zoom again? You can put the thumbs up. Хто хоче zoom, 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 можете поставити пальчик вгору. I see thumbs up as well. The hearts and the thumbs up. Okay, let's try to do. Oh, we have equal thumbs up and hearts. Okay, so let's do first the zoom, zoom, zoom again, and then the twinkle, twinkle. Okay, давайте спочатку зробимо ще раз zoom, 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 а потім зробимо twinkle, twinkle. And give me a little second. I will show how to do this for parents who have kids. Я покажу, як робити батькам із дітками. So, meet this little guy. Зустріньте ось цього малючка. He will be my helper today. Він сьогодні мені допоможе трішки. And I will spotlight myself. Here we go. So, if you do the zoom, zoom, zoom song for your kid, якщо ви робите zoom, zoom, zoom для вашої дитинки, ви можете посадити її ось так і казати так. Zoom, 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 we're going to the moon. Zoom, 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 we're going to the moon. Then you have your fingers climbing on your baby. Тоді ви можете взяти пальчики і ними порухати по дитинці. If you want to share a trip, climb into my rocket ship. Якщо ви хочете зі мною теж полетіти, можете залізти до мене в ракету. So, if you want to share a trip, climb into my rocket ship. Zoom, 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 we're going to the moon. Так, zoom, 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 на місяць летимо. And then you show fingers to your kid in 5, 4, 3, 2, 1. Blast up! So, якщо у вас дитинка достатньо маленька, ви можете її аж підняти нагору, щоб зробити blast up! And then repeat again. Zoom, 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 we're going to the moon. Zoom, 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 we're going to the moon. If you want to share a trip, climb into my rocket ship. Zoom, 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 we're going to the moon. In 5, 4, 3, 2, 1, blast up! Okay, and shall we do the last book first, or shall we do? Okay. Why don't we do the book and then we can sing at the end? Is that good? Okay, давайте ми зараз зробимо останню книжечку, because it's also about the Good Night book. Теж пісня засиналочка про на добраніч. And I do not have my words prepared, unfortunately, but we can translate all together. В мене зараз не підготовлені слова, але я думаю, що ми можемо всі разом поперекладати. Because this book is really, really easy to translate. Бо ця книжка дуже-дуже проста в перекладі. And Marianna, why don't you tell the kids that this is where you live? Yeah, that's a book about the city where I live. Це книжка про те місто, де я живу, про місто Сан-Франциско. And it's the city where I grew up, where I went to all my schools and I lived with my family in this city.
San Так, і Francisco. це те місто, в якому Катрін росла і ходила в всі школи, і там жили всі її родичі. Okay, let's start. The book is Good Night, San Francisco. Good morning, San Francisco Bay. Good morning, sea lions. Are we ready to share a wonderful day? Okay, I'm putting the words in the chat and you can translate sentence by sentence. Я зараз ставлю слова в чат, і ви можете їх перекладати рядочок за рядочком. Good morning, San Francisco Bay. Who would like to translate it? Доброго ранку, Сан-Франциско. Хто хоче це перекласти? Ліно, ви хочете? Good morning. Доброго ранку, Сан-Франциско. А як перекладається бай? Bay – це затока. Затока. А далі? Доброго ранку. Good morning, sea lions. Are you ready for a wonderful day? Доброго ранку, There they are on the picture. Sea lions. океан левів. Мгм. Ви готові до прекрасного дня? Yeah, that's it. Доброго ранку, морські леви. Чи ви вже готові до чудового дня? Good translation. That's the translation. It's very, very good. Thank you, Lina. Дякую, Ліна. Yeah, San Francisco has a lot of these sea lions, and they Yeah. like to lie down in the sun and take naps. Yeah, and for what I know, they just showed up one day in San Francisco and occupied some of the docks. Тож у Yeah. Сан-Франциско є дуже-дуже багато цих морських левів, які тут на картинці. І вони просто в якийсь день припливли і захопили декілька доків біля пірсу 39, close to the Pier 39, for what I know. Yeah, that's what Yeah. I heard too. And now that's a very touristic spot. Everybody comes in to watch on these lines, on these sea lions. Всі приходять, щоб подивитись на цих морських левів. And also an interesting thing that a couple of years ago in Kyiv, there was a new swimming pool opened. В Києві кілька років тому відкрився новий басейн під відкритим небом, and it was named the Pier 39. Oh, Його назвали Пірс 39. I was in a little bit of shock. Like, why? Do you mean that we are like sea lions just chilling out under the sun? Ви що думаєте, що ми як морські леви просто лежимо під сонечком? Okay, let's move on. good morning, Golden Gate Bridge. Good morning, children playing on the beach. Доброго ранку, міст Golden Gate. Доброго ранку, діти, які граються на пляжі. This is our famous bridge we have in San Francisco. And Marianna lives on that side. And me, Katharine, I live on this side. Так, цей Marianna's on that side and I'm on this side by the Green Mountain. Так, міст Сан-Франциско, він дуже відомий, він сполучає півострів, на якому, власне, місто Сан-Франциско, це там, де показує, там, де пляж на цій картинці. А інші міста біля міста Сан-Франциско, вони по іншу сторону від мосту зазвичай. І Катрін живе з того боку, де намальовані зелені пагорби. And if I want to go visit Marianna, I drive my car across the bridge. Yeah. Тож, якщо Катрін захоче приїхати до мене в гості, то вона буде машиною їхати через міст. And if I would like to visit you, I will ride my bike across this bridge because it is rideable for bikes and for pedestrians as well. Тому що я буду їхати на велосипеді, бо цей міст відкритий також і для пішоходів, і для велосипедистів. Okay, let's see what else we can see in San Francisco.
It's nice to see you cable cars rumbling up and down the hills. Hello, Crooked Lombard Street. Hello, flowers and friends. Вітаємо вас, наші трамвайчики, які їздять вгору і вниз по вулиці. І вітаємо вас, вулиця Ломбард-стріт, яка вкрита вся квітами і друзями. Flowers and trees or friends. I cannot say that clearly. Flowers and friends. Так, квітами і друзями. Yeah, and for what I know, the Lombard Street, ця вулиця Ломбард, її зробили такою загнутою, цікавою, для того, щоб трошки зменшити кут нахилу. It is a really, really steep hill there. Там дуже крутий підйом, so they tried to do that less steep for cars and do that in this way, like to the left, to the right, to the left, to the right. Зробили її вліво-вправо, вліво-вправо. But it didn't work well. However, воно не дуже добре спрацювало. Однак, there are actually two streets like that in San Francisco. У Сан-Франциско насправді є дві вулиці такого типу. And the Lombard Street is more flowery, more touristic. Там дуже багато туристів, дуже багато квітів. And lots of cars. So if one wants to actually drive down the street, якщо хто-небудь захоче поїхати по такій вулиці, оскільки там дуже багато машин на вулиці Ломбард-стріт, they can go to another street in a little bit another neighborhood. Вони можуть поїхати на іншу вулицю, трошки в іншому райончику, and drive it on this less known street freely and easily. Вони можуть поїздити по цій вулиці абсолютно безкоштовно і просто. And also on this street, I think it's somewhere on Potrero Hill. Ця вулиця десь на Potrero Hill. And every Eastern time, кожного Великодня, they have the race on children cars or something like that. Там з'їжджають на саморобних машинках. Yeah. Yeah. Yeah, they have a race of little cars that the kids make. Yeah. They call them. But I haven't seen it on my eyes yet. Я ще сама не бачила це. I didn't see it either. Well, let's see what else we can see in San Francisco. Good afternoon playground and conservatory of flowers. Isn't it fun to visit Golden Gate Park? Доброго дня, ігрові майданчики і консерваторія квітів. Чи це не весело піти з візитом до парку Golden Gate? I like the windmill that they have there. Мені подобається цей вітряк, який у них є. And that was the windmill not to mill the grains. Так, це був вітряк, який не перетирає зерно. That was the windmill who pumps water up to water all our The plants. park. Yeah, all the park, because that's the huge, very huge park. Це дуже-дуже величезний парк. Good afternoon, kites. Fluttering in the wind. Hello, Seal Rocks. Hello, Cliff House. Hello, children. You like to play in the sand? Мгм. Доброго дня, повітряні змії, які граються із вітром. Вітаємо вас, скелі із тюленями. Вітаємо вас, Кліф Хаус. І привіт, діти! Вам подобається грати у піску? And I like that they are playing in the sand, but they are not swimming actually. Мені подобається, що вони граються в піску, але не купаються. And that's because of two reasons. Yeah, they do not swim for two reasons. First, the ocean waves are very, very heavy to swim. В океанських хвилях дуже важко плавати. And second one, it's very, very cold. Very, Біля very Сан-Франциско. cold. When I was a Дуже little холодно. girl, we would run into the ocean and run out because it was too cold to stay there. Good afternoon, aquarium and starfish. Good afternoon, exploratorium. Don't you love to discover how things work?
Вітаємо вас, акваріум, і всі рибки-зірки, які там є. І вітаємо вас, експлораторіум. Чи вам не подобається дізнаватися, як працюють різні речі? And as of Exploratorium, I know that in Kyiv that was a similar one museum. Я знаю, що в Києві був подібний музей, and it was named Experimentarium, if I am not. That's a good name. Yeah, він був експериментаріум. And when my oldest was in the first grade, they actually went there, and that was full of fun. But that was 10 years ago. Ahoy there, historic ships. Ahoy there, submarine. Мгм. Егой, історичні кораблі, і агой, великий підводний човен. Hello, fishing boats. Hello, fisherman's wharf. Привіт, човни рибальські, і привіт, верф рибальська. And the crabs, і також краби. The crabs. Yeah, because I think that they are raising crabs in the San Francisco and then selling them. Здається, вирощують крабів у Сан-Франциско і потім продають. Good evening, Palace of Fine Arts. Good evening, the Thinker statue. What are you thinking about? Доброго вечора, палац вишуканих мистецтв. І доброго вечора, статуя того, хто задумався. Про що ж це ти задумався? And the statue of the thinker, I think it's a copy of, I forgot the name. Rodin. Of Rodin. Так, це копія Роденівської статуї, і вона є в Сан-Франциско, прямо навпроти музею можна підійти і подивитися, яка вона. That was a surprise for me, actually. I was not expecting to see this statue. I know, Here. it is pretty impressive. Bye-bye, Pacific Ocean. It's getting close to bedtime. О, бувай, бувай, Тихий океане, вже майже час іти до сну. Good night, nearby redwood trees, the biggest trees, the redwood. На добраніч наші дерева, червоні дерева. Or the redwood trees, it's also, як ми ще їх називаємо, найвищі дерева? Секвої. Yeah, the sequoias trees. They are more known in Ukraine as sequoia. Oh, and see, we have a place where the car can drive through a hole in the tree. It's so big. See the car? Угу. Там є машина, яка може їздити повз дерева, і можна порівняти, наскільки великими є дерева. And Yeah. for what I know, there are two types of sequoia trees in California. The ones that grow in San Francisco region, they are more thin, but more high. So Oh. tall, more tall. Тож є два типи секвой, ті, які біля Сан-Франциско, вони трошки тонші, але вони вищі. It's nice to see you, Coit Tower, up on Telegraph Hill. It's nice to see you, city lights sparkling so bright. Good night, San Franciscans. Thank you for sharing a wonderful day. Дуже приємно бачити тебе, башта Койт, вгорі на пагорбі телеграфу. Було приємно із вас побачити всі міські вогні, які так яскраво світяться. На добраніч, Сан-Франциско. Дякуємо, що поділилися з нами цим чудовим днем. And I see this triangular tower or triangular building there. Yeah, this one. Там є такий трикутний будинок. This one is really well known in San Francisco as well. Це теж дуже відома будівля в Сан-Франциско. And this one, I think it's the Transamerica Pyramid. Transamerica Pyramid. Це трансамериканська піраміда. And this is a business building. Yeah.
Так, це будівля, в якій є всякі бізнес-контори, які роблять різні речі, щоб продавати, домовлятися. So that's not a residential building. Це не будівля, в якій живуть. Oof. That was the Good Night San Francisco. And I like this book because it shows one particular city. Мені сподобалась ця книжка, бо вона показує одне якесь місто. And I think that it would be interesting to write a similar book about your city or your neighborhood or your place that you are living. Було би, можливо, цікаво написати таку ж подібну книжку про те місто чи район, чи просто місце, де ви живете. Or maybe a place where you would like to go. Або, може, про якесь місце, куди ви б хотіли поїхати. It's rather simple. Воно доволі просто робити таку розповідь. But it can be really, really interesting to see. Але її може бути дуже цікаво побачити. And we have a raised hand. Yeah, we have two people with their hands up. Okay, Ліза. Я хочу поехать в Сахар. Пустыня такую. Ooh. Okay, so Lisa says that she would like to go to the desert Sahara. Ooh, That's interesting. yeah, you could write a little story about that. Diana. You need to. Даяна, ви маєте натиснути на мікрофончик або натиснути на... Я нажимала до этого, у меня не получалось. Добре, а зараз? Я бы хотела бы поехать в Париж, потому что там есть замок, вот этот вот замок, там где Дисней. Oh, okay. So Diana says that she would like to go to Paris because Ooh. there are lots of cool buildings and also the Disneyland. Ooh, Yeah, that's cool. Це прикольно. Я бачу, Діма, ви хочете теж щось сказати, і потім Ліна. Добре? Дімо? А я сейчас играю. Хотите узнать, пошел? Okay. Oh, you're playing chess. Діма зараз показує, що грає в шахи. In Ukrainian, Да, this one names Я еще шахи. там начал играть. Вот моя, вот как-то покажу черную. А вот белая моя. Я Okay. сейчас ферзя пешкой, Okay. Good. офицера и три пешки, а они мне две пешки и одного коня, который у Okay. меня кучу всего убил. Cool. But I do not recall all the names of chess figurines in English. Я не пам'ятаю назви всіх шахових фігур англійською. But he shares that he's playing chess, and that's really cool. Пешка, ферзь, офицер, конь. Yeah, but in English they have different names. А я Англійською могу вони еще називаються сказать, інакше. как будут по-русски, как называются все фигуры. Это пешка, ладья, офицер, король, ферзь, Так. конь там. Okay. Добре. Ліно. maybe one more. It's 10 and I have to go. Oh, okay. One more and that would be all. Ліно, ви хочете ще щось сказати? I want to drive traveling in Polish or Kyiv. Окей. Ліна, ви хочете поїхати в Київ або в Париж? Polish. Polish, Польща. у польські міста. Yes. Wow, that sounds interesting. Це звучить Yeah. дійсно цікаво. It does sound interesting. Okay, and let's try Gosha, the one last one. Okay, Так, Gosha. where does Gosha want to go? Я... У меня Харьков, это рідне місце. Ух ти! В мене батьки в Харкові. So Gosha says that his city is Kharkiv, where he lives, where he was born and raised. And my grandparents lives in Kharkiv as well. So I wish
to return to Kharkiv one day and to see how it will be rebuilt back. Yes. Я дуже чекаю на те, щоб повернутися до Харкова і подивитися, як його знову відновлять. And I would like to visit all the cities of Ukraine one day, the ones that I visited before and the ones that I did not yet. Я би хотіла поїхати подивитись на всі міста України. And unfortunately, it's time to go for us. It's time to go for Katharine. So have a good one, Katharine. Good night. Sweet dreams. We will see you next Friday with See more you next stories. Friday. Yeah. Thank you. До побачення, Катрін. Дякую. Did I say it right? Дякую. Yeah, Дякую. that's right. Дякую. На здоров'я. That means we wish you a good health. Thank you. На здоров'я. Дякую. That's all I can say. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, everybody. Bye, До my побачення усім.